Nagaa maatiiwwan abdii fiiziksii akaadaamii akkam jirtu fayyaa keessanii barnoonni akkamii akka ajaa'ibaatti deemaa akka jiru abdiin qaba. Egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 9 boqonnaa 5ffaa kutaa 2ffaa qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Innis waa'ee gosoota maashinoota sasalphaati jechuudha. Types of simple machines isaan keessaa maashinoota sasalphaa 3 kutaa irraa keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti levers fonqolcha waa'ee fonqolchaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti inclined plane bal'insa habalakaa, sadaffaa irratti wedge yookiin immoo qottoo kan jenne sana isaan sadan kana kan ilaallu ta'a jechuudha kutaa irraa keessatti. Kanaafuu chaanalichaaf keessumaa yoo taatan subscribe gochuun maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan barattoota Oromiyaa guutuu akkasumas hiriyoota keessan bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa anaallee ni jajjabeessaa isiniin jecha hamma xumura viidiyochaatti na hordofaa isiniin jedha. Haa jalqabnu. Levers fonqolchoota yookiin immoo fonqolcha kan jennu maal akka ta'e kan ilaallu ta'a jechuudha. The term lever originates in France. Lever means to raise. Egaa jechi lever jedhu kun jalqaba kan argame biyya France keessaa akka ta'edha jechuudha. Jecha lever jedhamu hiikni isaa immoo kaasuudhaaf yookiin immoo waan tokko ol kaasuuf akka jechuuti jechuudha. Lever is a rigid bar of a wood or metal which is free to turn about the supporting point which is called fulcrum. Egaa fonqolcha kan jennuun ulee jabaataadha jechuudha. Ulee jabaataa mukarraa yookiin sibiilarraa hojjetame kan utubaa isaarra oliif gadi socho'uu danda'u jechuudha. Ulee jabaataa mukaa yookiin sibiilarraa hojjetame utubaa qaba. Utubaa isaa sanarra yookiin immoo pivot pointii isaa sanarra bilisaan kan socho'u kun lever yookiin immoo fonqolcha jedhama jechuudha. Akkuma asirratti ilaaltan rigid bar kan jenneen isa kana jechuudha. Ulee jabaataa kun isa kanadha. Then supporting point yookiin immoo pivot point kan jennuun ishee kana fulcrum kan jedhamtu jechuudha. So asirra yoo humna dalageessine ba'aa wayii asii sochoosuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa guddaa lafa taa'ee jiru tokko muka jala naqnee yommuu gangalchinu pirinsipilii kana fayyadamna jechuudha. Lever also consists of effort point, load point and fulcrum, which are represented by E, L and F respectively. Egaa fonqolchi tuqaa humna irratti dalagaa qaba. Tuqaa yookiin immoo iddoo ba'aan itti kaafamu qaba. Fulcrum yookiin immoo utubaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf diyaagiraamii salphaa kanarra yommuu argitan amma iddoo kana maal jenna jechuudha? Effort point jennaan jechuudha. Inni kun fulcrum keenya yoo ta'e inni kun immoo load point keenya ta'a jechuudha. Amma tokko tokko nama definition isaanii ilaaluu dandeenya. Fulcrum kan jennuun the pivot point of the lever. Egaa fulcrumiin utubaa fonqolcha keenyaati jechuudha. So fulcrumiin isa kanadha jechuudha. Load arm is the part of the lever that extends from the fulcrum to the mass being moved. Egaa load arm kan jennuun paartii fulcrumii irraa hamma looditti jiru kanaan paartii iddoo kanaa hamma iddoo kanatti jiru immoo paartii baarii kanaan maal jennaan jechuudha? Load arm jennaan jechuudha. Effort arm is a part of the lever that extends from the fulcrum to where the force is applied. Egaa effort arm kan jennuun immoo paartii fulcrumii irraa qabee hamma iddoo humni dalageessinu yookiin immoo humni dalagaa'ee jiruutti jiru maal jenna jechuudha? We call it effort arm. That's it. Okay, egaa waa'ee fonqolchaa kanaan wal qabatee Archimedes bara durii keessa waan dubbate qaba jechuudha. Egaa Archimedes saayintistii bara durii akka ta'e beekamaadha jechuudha. Innis maal jedhe? Give me a place to stand and I shall move the earth with lever. Egaa iddoon dhaabbadhuu fi fonqolcha naa kennaati lafa nan sochoosa yookiin immoo lafa sochoosuu nan danda'a jedhe jechuudha. So fonqolchi bu'aa guddaa yookiin immoo faayidaa guddaa akka nu kennu agarsiisuuf kan dubbatedha jechuudha. Different classes of levers. Egaa amma fonqolchoota amma gosoota garagaraatu jira jechuudha. Afaan Oromootiin fonqolcha sadarkaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jennee qoqqoodna. So fonqolchoota gosa sadiitu jiru jechuudha. There are 3 different classes of levers depending on the relative position of fulcrum. Egaa gosoonni fonqolchootaa kun maal irratti hundoofneti jechuudha? Iddoo taa'umsa fulcrumii keenya
hariiroo maal wajjin irratti hundoofne loodii fi efartii keenya irratti hundoofne yookiin immoo bakka isaan itti argaman irratti hundoofne qoqqoodne jechuudha. Bakka maal itti argaman falkiram efartii fi loodii keenya iddoo jiran irratti hundoofne kutaa sadiitti qoodne ilaallaa jechuudha. Inni kunis waliigalteedhaan jechuudha. Konvenshinaalii inni kun tokkoffaa, lamaffaa, sadaffaa haa jedhamee irratti waliigalameeti jechuudha. The first one is first class levers. Egaa kutaan jalqabaa fonqolcha sadarkaa tokkoffaati jechuudha. So fonqolcha sadarkaa tokkoffaa keessatti akkuma asirraa argitan falkiramiin gidduu irratti argama jechuudha. The second one is second class lever. Second class lever keessatti immoo loodiin keenya gidduu falkiramii fi efartiitti argama. The last one is third class, which is a type of lever that has effort between fulcrum and its load. Egaa leverii yookiin immoo fonqolchi efartii gidduu fulcrumii fi loodiitti qabamuu maal jedhama jechuudha. Fonqolcha sadarkaa sadaffaa jedhama. Xiqqoo ishee babal'isnee ni ilaalla jechuudha. Sadanuu the first one is first class levers. In a first class lever, the fulcrum is always located between the load and the effort. What I have told before. Egaa fonqolcha sadarkaa tokkoffaa keessatti fulcrumiin gidduu ba'aa fi humna dalageeffamutti argama jechuudha. Gidduu ba'aa fi humna dalageeffamutti argama jechuudha. Fakkeenyota jireenya qabatamaa keenya keessatti nuyi beeknu teeter totter or seesaw. Egaa inni kun amma kan yeroo baay'ee ijoolleen ittiin taphatan kun fonqolcha sadarkaa tokkoffaati jechuudha. Utubaan isaa gidduu jira. Inni tokko humna dalageessa fakkeenyaaf namni kun nama guddaa ta'e kun daa'ima isaa taphachiisaa jira yoo ta'e humna asii hin dalageessa. Humni asii dalageessu kun daa'ima kana ol kaasaa akkasuma immoo yommuu inni humna isaa xiqqeessu gadi deebisaa jechuudha. So teeter totter yookiin immoo seesaawwan it is an example of first class lever. The second one is scissors. Qaxxaamura yookiin immoo maqasii kan jennuun jechuudha. So gidduu irratti maal qabu akkuma asii ilaaltan gidduu irratti utubaa qabu. Loading keenya iddoo kana ta'a. Efartii humni nu dalageessu iddoo kana. So they are first class levers. Scissorsiin maalidha jechuudha? First class leveridha jechuudha. So sadaffaa crowbar. Crowbar fakkeenyaaf crowbaroonni kun yabala ittiin oofuuf nu gargaara jechuudha. So efartiin nutu dalageessa harka keenyaan fulcrumiin keenya iddoo kana jechuudha. Fiixee yabala keenyatti qabsiifame iddoo kana jira. Then loading keenya asiidha jechuudha. Bishaan kana gara maalitti dhiibu gara duubatti dhiibuudhaan reaction force'n yabala keenya gara fuulduraatti akka deemtu nu taasisa jechuudha. So crowbariin principally maalitiin hojjeta jechuudha? First class leversidha jechuudha. Ideal mechanical advantage can be greater than 1, equal to 1 or less than 1. You see? Egaa first class levers keessatti ideal mechanical advantage'n tokko ol ta'uu danda'a, tokko ta'uu danda'a, tokko gadi ta'uu danda'a jechuudha. So kunis maal irratti hundaa'e jechuudha? Fageenya fulcrumii fi loodii yookiin efartii gidduu jiru irratti hundaa'eeti jechuudha. If ideal mechanical advantage is greater than 1, the lever multiplies the force. Egaa ideal mechanical advantage'n tokko oli jechuun fonqolchoonni sadarkaa tokkoffaa kun maal baay'isu jechuudha? Yeroo sanatti humna baay'isu jechuudha. If ideal mechanical advantage is equals to 1, the lever changes the direction of force. Egaa fonqolcha sadarkaa tokkoffaa tokko ideal mechanical advantage tokko qaba yoo jenne kallattii qofa jijjiira jechuudha. Kana jechuun fageenyi utubaan efartii irraa qabuu fi fageenyi utubaan loodii irraa qabu wal qixaa jechuudha. If ideal mechanical advantage is less than 1, the lever multiplies speed. Egaa ideal mechanical advantage'n fonqolcha sadarkaa tokkoffaa tokko gadi yoo ta'e immoo yeroo kanatti fonqolchi kun saffisa baay'isa yookiin immoo fageenya baay'isa jechuudha. Okay, mee amma immoo second class lever si'a ilaalla. In a second class lever, the load is in the middle between the effort and the fulcrum. Egaa fonqolcha sadarkaa lammaffaa keessatti loodiin gidduu irratti argama jechuudha. Maaliif maal gidduu? Efartii fi fulcrumii gidduu. Efartiin keenya iddoo kana yoo ta'e loodiin keenya gidduu irra fulcrumiin xumura irratti argama jechuudha. Kutaa kana keessatti yeroo hunda fageenyi loodii fi fulcrumii walirraa qaban gabaabaa ta'a jechuudha. Maaliif? Gidduu irratti kan argamu loodiidha jechuudha. Fageenyi fulcrumii fi efartii gidduu jiru yeroo hunda irra guddaa fageenya loodii fi fulcrumii gidduu jiru ni caala jechuudha. In the second class lever, the fulcrum is usually closer to the load, which reduces the force needed to accomplish the work. Egaa
fonqolcha sadarkaa lammaffaa keessatti isuma nama dubbadha jechuudha. Utubaan maalitti siqeet argama? Looditti siqeet argama jechuudha. Kun immoo dalagaa tokko dalaguuf humna nu barbaachisu maal godha jechuudha? Baay'ee nu xiqqeessa jechuudha. Baay'ee nu xiqqeessa jechuudha. The ideal mechanical advantage of second class levers is always greater than one. Egaa fonqolcha sadarkaa lammaffaa kamiifuu ideal mechanical advantage isaa tokko oli jechuudha. Kana jechuun fonqolchoonni sadarkaa lammaffaa hundi isaanii humna baay'istootaa jechuudha. Humna baay'istootaa jechuudha. The second class levers are force multipliers. Examples fakkeenya qabatamaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti arginu kan fonqolcha sadarkaa lammaffaa keessatti argamanii maal akka ta'e haa ilaallu. Wheelbarrow gaarii harkaa yoo fudhattan effortii asitti dalageessina jechuudha. Harka keenya fayyadamne loodiin keenya kennu ba'aan keenya iddoo kana jira. Fulcrumiin keenya ishee kanadha jechuudha. So this is an example of second class lever. Pair of nutcrackers. Egaa nutcrackersiin yookiin immoo hiiktuu biloonii jechuu dandeenya jechuudha. Nutcrackers hiiktuu biloonii effortiin keenya iddoo kana, loodiin asii, fulcrumiin keenya immoo iddoo kanadha jechuudha. So it is an example of second class levers. The other is bottle opener. Egaa bantuu qaruuraa yoo fudhattan effortiin keenya iddoo kana harka keenyaan humna dalageessinu jechuudha. Loodiin keenya yookiin immoo hojiin keenya kan hojjetamu iddoo kanatti jechuudha. Ishee kanatu maal bana jechuudha? Liidii yookiin immoo cuftuu qaruuraa kanaa nu banaa jechuudha. Fulcrumiin keessan akka utubaatti wanti kun akka dalagaa isaa dalaguu kan godhu iddoo kana jechuudha. Asirra dhaabbateet asii wanti kun akka buqqa'u taasisa jechuudha. Buqqistuu qaruuraa jechuu ni dandeenya. This is an example of second class lever. The other is third class levers. Fonqolchoota sadarkaa sadaffaati jechuudha. Ammoo kan ilaallu egaa fonqolcha sadarkaa tokkoffaan keessatti fulcrumiin gidduutti argama jenneera. Fonqolcha sadarkaa lammaffaa keessatti loodiin gidduutti argama jenneera. Fonqolcha sadarkaa sadaffaa keessatti immoo simply effortiitu gidduutti argama jechuudha. In this type of lever, the effort is in the middle between the load and the fulcrum. That's it. Gidduurratti argama jechuudha. Kun asuma akka ilaaltan loodiin keessan iddoo kana yoo ta'e effortiin gidduurratti jechuudha. Humni isin dalageessitan fulcrumiin keessan as ta'a jechuudha. So combinationii kana keessatti yookiin immoo fonqolcha gosoota garaa garaa keessatti effortiin gidduutti argama waan ta'eef yeroo hunda fageenya loodii fi fulcrumii gidduu jiru fageenya effortii fi fulcrumii gidduu jiru ni caala jechuudha yeroo hunda. Kanaafuu fonqolchi sadarkaa sadaffaa hundi isaayyuu maalidha jechuudha? Speed multiplier yookiin immoo distance multiplier ta'uu asumaan nu agarsiisa jechuudha. Effort is equal to the fulcrum. Egaa effortiin keenya maalidha jechuudha? Maaltu dhiyaatee argama? Utubaa keenyatti dhiyaatee argama jechuudha. Gidduutti argama waan ta'eef jechuudha. This arrangement requires a large force to move the load. Egaa arrangementiin kun yookiin combinationin kun loodii sochoosuuf yookiin immoo ba'aa sochoosuuf humna guddaa nu barbaada jechuudha. Kana jechuun humna hin baay'isu jechuudha. Fonqolchi gosa kana humna baay'isuu hin danda'u jechuudha. But this arrangement facilitates movement of the load over a long distance with a relatively small movement of the force arm. Egaa arrangementiin kun loodiin keenya fageenya dheeraa akka deemu haala nu mijeessa jechuudha. Loodiin keenya fageenya dheeraa deemuu danda'a yookiin immoo fageenya dheeraa yookiin immoo sirriitti ol kaasuu dandeenya jechuudha. The ideal mechanical advantage of this type levers is always less than one. Egaa ideal mechanical advantagein fonqolcha sadarkaa sadaffaa tokko gadiidha jechuudha. The third class levers are distance or speed multipliers. Egaa sun immoo ideal mechanical advantagein tokko gadi ta'uun suni maal agarsiisa jechuudha? Fonqolchoonni kunneen speed multipliers yookiin immoo distance multipliers akka ta'an nutti agarsiisa baay'istoota saffisaa yookiin immoo fageenyaati jechuudha. Mee fakkeenyota isaanii immoo haa ilaallu. Tweezers. Egaa tweezer kan jennuun wantoota garaagaraa ittiin qabuuf kan nu fayyadan fulcrum keenya asii qabna. Humni nu dalageessinu iddoo kana effort, ba'aan keenya iddoo kana jechuudha. So it is an example of what? Third class lever. Fishing pole. Egaa pooliin yookiin immoo mukni qurxummii ittiin qabnullee fakkeenya fonqolcha sadarkaa sadaffaati jechuudha. Fulcrumiin keessan harka keessan isa gara duubaa jirudha. Humna kan dalageessitan harka keessan isa lammaffaadhaani jechuudha. Then
loading keessan qurxummii keessan ta'a jechuudha. Kanaafuu effortiin gidduu irratti argamti waan ta'eef it is an example of third class labor. That's it. A person using a broom. Egaa nama hartuu fayyadamee mana qulqulleessu ta'uu danda'a. So harki keessan inni gara olii ammas maal ta'a? Falkiramii ta'a. Effortiin keessan harka keessan isa lammaffaa ta'a. Iddoo kanatti loading keessan yookiin immoo dalgaan keessan isiniif dalagaa jechuudha. Shovel. Egaa akaafuuwwan garaagaraa akkasuma harki keessan gara duubaa ammas effortii ta'a inni gidduu harki keessan gara duubaa falkiramii isinii ta'a jechuudha. Inni gidduu maal ta'a? Effortii ta'a. Ba'aan keessan iddoo sanatti hojjetama jechuudha. An arm lifting a weight. Egaa harka keessaniinis immoo weightii yommuu kaastan pirinsipilii maaliitiin hojjeta jechuudha? Fonqolcha sadarkaa sadaffaatiin hojjeta jechuudha. Akkamitti hojjettan? Falkiramiin keessan fakkeenyaaf ciqilee keessan iddoo kana yoo ta'e irree keessan iddoo kanatti humna dalageessitu loodiin keessan ol kaasoo effortiin gidduutti argama. Akka maalitti fudhachuu dandeessu jechuudha? Akka fakkeenya fonqolcha sadarkaa sadaffaatti fudhachuu ni dandeessu jechuudha. The other is mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of labors. Egaa walumaa galatti mechanical advantage, velocity ratio akkasumas gahumsa fonqolchoota akkamitti barbaaduu akka dandeenyu kan ilaallu ta'a jechuudha. The mechanical advantage of labor is the ratio of load to effort. Egaa mechanical advantage in fonqolchoota ratio loadii fi effortiiti jechuudha. Ratio ba'aa fi humna dalageessinii akka ta'e beekamaadha jechuudha. So ba'aa keessan effortiidha yookiin humna dalageessitan yoo hirtan mechanical advantage keessan argattan jechuudha. Egaa kutaa darbe keessatti ilaalleerra. Mechanical advantage jechuun maashinni tokko humna hammamiin baay'ise yookiin immoo humna baay'isee raayii kan jedhu ittiin hubachuuf jechuudha. Mechanical advantage'n wanta tokko ol yoo ta'e maashinichi humna baay'isuu isaa yommuu tokko ta'e humna akka hin baay'isne yookiin immoo speedii akka hin baay'isne yommuu tokko gadi ta'e speedii akka baay'isu ilaallee jira jechuudha. So simply mechanical advantage fonqolcha loodii isinii kenname effortii keessaniin waliin madaaltanii kan argattanidha yookiin immoo reeshoon isaanii maal ta'a jechuudha? Mechanical advantage fonqolchichaa ta'a jechuudha. When dealing with levers, the forces are turning rather than moving. Egaa waa'ee leverii yommuu dubbannu humnoonni ni naanna'u yookiin immoo rotational motion gaggeessu, linear motion gaggeessanii jechuudha. Sochii daandii sirrii osoo hin ta'in ni naanna'u. Fakkeenyaaf amma effortiin kun osoo baarii kana gadi qabee maal ta'a jechuudha? Inni kun ni naanna'a jechuudha. Inni kun maal ta'a? Ni naanna'a yookiin immoo akkana ol ka'a. Maal uuma jechuudha? Arcii uuma yookiin golboo uuma jechuudha. So golboon kun amma linear motion miti. It is rotational motion. So hence the equation for velocity ratio is somehow different. Egaa sababa kanaaf jechuudha leverootaaf akkaataan velocity ratio ittiin barbaannu garaagarummaa qabaata jechuudha. Fageenya effortiin deeme yookiin immoo fageenya loodiin deeme jennee hin fudhannu jechuudha. As a system is rotating, we do not use the distance moved by the force. Egaa sistemni kun linear motion miti kan gaggeessu, rotational motion gaggeessa waan ta'eef distaansii humni deeme hin fayyadamnu jechuudha. So kan nuyi fayyadamnu maalidha jechuudha? Effect of force dha jechuudha. Effect of force or the turning effect of force fayyadamna. That is what we call torque. Gara fuulduraatti ni baratu jechuudha. Torque dha jechuudha. Wanni tokko siiqqee isaarra akka naanna'u kan taasisu taatee humnaa keessaa torque kan jedhamu jira jechuudha. Isa gara fuulduraatti kan itti dhufu danda'a. The velocity ratio can be determined as the ratio between the distance from the effort to the fulcrum and the distance from the load to the fulcrum. Egaa velocity ratio kan barbaadamu ratio fageenya effortii fi utubaa gidduu jiruu fi fageenya loodii fi utubaa gidduu jiruutiin jechuudha. Fakkeenyaaf amma fonqolcha keenya kana yoo fudhanne velocity ratio isaa yoo barbaanne fageenya tuqaa kanaa hamma tuqaa kanaatti jiru maal jennaan jechuudha? E jennaan yookiin SE akka jennee fudhannu sanatti fudhachuu dandeenya jechuudha. And fageenya tuqaa kanaa hamma tuqaa kanaatti jiru immoo SL kan jennu yookiin immoo fageenya fulcrumii fi loodii gidduu jiru isaan kana lamaaniin hirrii kan argannu ta'a jechuudha. Velocity ratio. Mechanical advantage simply loodii maaliif irraa effortiidhaaf hirrii arganna jechuudha. Maaliif hiikaasaas isinii galu qaba. Mechanical advantage jechuun humni keenya hammamiin nu baay'ate yookiin maashinii tokko humna nuti dalageessine hammamiin ol nu guddisa kan jedhu konseptii akkas jedhu ittiin qo'achuuf yookiin ibsuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Egaa velocity ratio jechuun immoo ratio fageenyota ba'aadhaan deemamanii fi
effortiidhaan deemamaniiti. As keessatti kaa ba'aa fi effortiin rotational motionii gaggeessu waan ta'eef fageenya effortii fi falkiramii gidduu jiruu fi fageenya falkiramii fi loodii gidduu jiru fayyadamna jechuudha. So ratioon isaanii velocity ratio fonqolchaa bakka nu bu'a jechuudha. So distance of effort from fulcrum by distance of load from fulcrum, which mean DE by DL jennee symbolically bakka buusuu dandeenya jechuudha. If there are no energy losses, the ideal mechanical advantage is equal to the velocity ratio. Yeah, yoo qisaasamni energy hin jiru ta'e ideal mechanical advantage in velocity ratio wajjin wal qixaa jenneera jechuudha. So ideal mechanical advantage maal ta'a jechuudha yeroo kanatti D by DL ta'a jechuudha. The efficiency of levers is the ratio of actual mechanical advantage and velocity ratio. Egaa efficiency fonqolchoota akkuma maashinoota biraa ratio maaliif maaliti jechuudha? Ratio actual mechanical advantage fi velocity ratio ti jechuudha. So actual mechanical advantage yoo energy hin jiru jennee fudhanne ideal mechanical advantage ta'a. Yeroo kanatti fonqolchi keessan 100% efficient ta'a jechuudha. Kun garuu qabatamaadhaan akka hin jirre kutaa darbee keessattis ilaalleerra jechuudha. Efficiency is equals to actual mechanical advantage by velocity ratio times 100%. That's it. Examples mema fakkeenyota muraasa haa ilaallu. 1. A 6 meter long lever is used as a second class lever to move 480 Newton load. A. If the distance between the load and the effort is 4 meter, what is the velocity ratio of this lever? B. What effort is required to move this load if the lever is 100% efficient? Yeah? Amma wantootuma isinii kennaman akkasuma wantoota isin gaafatan tasgabbooftanii adda baasuu isin irraa eegama jechuudha. Jalqaba irratti leeveriin keenya yookiin immoo baariin uleen suni meeqa dheerata jedhee 6 meetira dheerata nuun jedheera jechuudha. Gareen isaa meeqa jedhee second class lever jedhee nuu kenneera jechuudha. Ba'aan immoo sochoofamuuf barbaadame meeqadha? Weetiin isaa 480 niwutaniidha jechuudha. Then mi'a kennamoota keenya haa baafannu. Egaa kennamaa keenya irraa akka hubannu irratti maal jenneera? Dheerinni baarii walumaa galatti 6 meetira jenneera. It is. And then kutaa lammaffaadha. Kutaa lammaffaa keessatti loodiin gidduu oola jennee dubbanneera. Yookiin immoo fonqolcha sadarkaa lammaffaa keessatti gidduu kan jiru loodidha. Effortiin asiin yoo dalagaa falkiramii yoo qaban loodiin gidduu ta'uu qaba jechuudha. Dirqama isa kanatu nuu kenname irratti if the distance between the load and the effort is 4 meter, what is the velocity ratio of this lever? Fageenyi maaliif maal gidduu jiru? Loodii fi effortii gidduu jiru. Fageenya loodii kanaa fi effortii kana gidduu jiru 4 meetira jechuun fageenyi immoo falkiramii fi loodii gidduu jiru 2 meetira ta'uun beekamaadha. Akkasuma fageenyi yookiin immoo dheerinni leverii keenya guutumaan guutuutti maal bakka nu bu'a? Fageenya falkiramii fi effortii gidduu jiru bakka nu bu'a jechuudha. Maaliif yoo jettan fonqolcha sadarkaa lammaffaa looduutu gidduu oola. So fageenyi guutummaan leverii kanaa fageenya falkiramii fi effortii gidduu jiru bakka nu bu'a jechuudha. Egaa baarratti immoo yoo maashinni keessan 100% efficientii ta'e maal barbaadaa jedhee effortii isaa shallagaa yookiin immoo barbaadaa nuun jedhe jechuudha. Isa kan lakkoofsaan kaawwachuudha jechuudha. So D or the distance between fulcrum and effort is 6 meter. DL is 2 meter. Hence the distance between load and effort is 4 meter. Guutummaan isaa 6 meteridha. So isheen haftee kun 2 meetira akka taate beekama. DL is equal to 6 meter minus 4 meter which is equals to 2 meter. Fageenya maaliif maal gidduu jiru? Ba'aa fi utubaa gidduu jiru jechuudha. Loadiin keenya meeqatu nuu kenname? 480 newtoniitu nuu kenname jechuudha. Efficiency maashina keenya 100% nuu kenname jechuudha. Energy losing hin jiru jechuudha. Then the required one is A, velocity ratio, isn't it? B, applied force or effort required. Kanaan booda isaan kana formulaa keenyatti gashinee furuudha jechuudha. Solution. Velocity ratio is, egaa definition keenyarraa, the velocity ratio of lever is the distance between fulcrum and effort divided by the distance between load and fulcrum, which means 6 meter by 2 meter, which is equals to 3. Egaa velocity ratio keessan meeqa ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha.
Fageenyi effortii falkiramii gidduu jiru 6 jenneera. Kan ba'aa fi falkiramii gidduu jiru immoo 2 jenneera. 6 2 fi 3 arganna jechuudha. Okay, B irratti maal gaafatamne? Effortii gaafatamne yookiin immoo applied force gaafatamne jechuudha. From the definition of mechanical advantage, effort is equals to load by mechanical advantage. Maal jenneera? Mechanical advantage in load hiruu effort akka ta'e ni beektu jechuudha. Mechanical advantage is equals to L by E, isn't it? Then crisscross yommuu gootan E immoo maal ta'a jechuudha? Formula asitti finne kana ta'a jechuudha. Then amma lakkoofsota keessan bakka buusudha. Since the efficiency of a lever or the lever is 100%, mechanical advantage is equals to velocity ratio, which means 3. Egaa efficiency akkamitti argama? Mechanical advantage hiruu velocity ratio tiin argama miti re. So 100% yoo ta'e immoo kuni kan ta'u yoo mechanical advantage fi velocity ratio yoo wal qixa ta'anidha jechuudha. Kanaafuu isaan wal qixa ta'uun nutti agarsiisa. Mechanical advantage keenya 3 jechuudha. Then effort is equals to load by mechanical advantage. The load is 480 Newton, that is our given, and mechanical advantage is 3, since the machine is 100% efficient. So when we divide 480 Newton by 3, it will be 160 Newton. That is the effort or applied force. Applied force in case Newton ta'uusaa kan ittiin ilaaltanidha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Imagine gochuun wanta gaafatamtan sana yookiin wanta isinii kenname sana qabatamaan sammuu keessan keessatti imeejii isaa kaafachuu qabdu jechuudha. Mee maashinii salphaa isa itti aanutti haa dabarru. It is inclined plane. Egaa kun immoo bal'insa habalakaati jechuudha. Inclined plane kan jennudha jechuudha. The inclined plane or ramp is the simplest machine of all the machines. Egaa inclined plane yookiin immoo ramp kan jennuun kun yookiin bal'insi habalakaa kun maashinoota jiran keessaa isa salphaadha jedhamee yaadama jechuudha. Isa baay'ee salphaadha jedhamee yaadama jechuudha. Egaa inclined plane jechuun bal'insa habalakaati jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokko kallattiidhaan asii olii baasuu yoo rakkanne maal goona jechuudha? Lafarraa kaanetti bal'insa habalakaa yookiin immoo waan sloopiin isaa suuta ol ka'aa deemu hojjenna jechuudha. Yeroo isaan immoo gangalchuudhaan yookiin harkisuudhaan salphaatti ol baasuuf nu gargaara jechuudha. It is a sloping surface that connects two points together. Egaa sloping surface yookiin immoo kan sloping isaa dhundhulli isaa adeemsa keessa ol ka'aa deemu kan tuqaalee lama wal quunnamsiisudha. Fakkeenyaaf tuqaa kanaa fi tuqaa kana kan wal quunnamsiisudha jechuudha. An inclined plane is used to lift an object to height h by sliding it up the length of the slope L. Egaa inclined plane objectii tokko yookiin immoo ba'aa tokko ol kaasuuf nu gargaara jechuudha. Akkamitti sloopii kanarra fakkeenyaaf sloopii fageenya isa kanaa L yoo jenneen fageenya immoo lafaa ka'ee hamma iddoo kanatti jiru H yoo jenneen amma nuyi kaayyoon keenya barmeela kana lafaa asirra baasuudha jechuudha. Asii darbanne yookiin baannee kaasuun baay'ee nutti ulfaata jechuudha. So falli keenya raampii hojjenne yookiin inclined plane hojjenne asirra gangarshinee baasuudha jechuudha. So fageenyi effortiin deemu maal ta'a jechuudha? Sloopii raampii keessanii ta'a jechuudha. Fageenyi ba'aan immoo deemu ba'aan jalqaba as ture as ba'e waan ta'eef maal ta'a? H yookiin immoo heightii raampii keessanii ta'a jechuudha. The longer the distance of the ramp, the easier it is to do the work. However, it takes a much longer time to do the work. Egaa ammuma sloping keessan yookiin immoo raampiin keessan dheerateen hojii hojjechuuf baay'ee salphaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan kana caalu immoo fageenya kana ol kaasuuf osoo naannoo kanaa jalqabee maal ta'a jechuudha? Gadi jedhaa deema jechuudha. Gadi jedhee suuta ol kaasoo dalagaa san dalaguuf yookiin hojii san hojjechuuf baay'ee salphaa ta'a. Garuu fageenya dheeraa deemuu qabna jechuudha. Dirqama fageenya dheeraa deemuu qabna. Kanaaf jechuudha maashiniin kamiyyuu yeroo tokkotti maal hin baay'isu jenne jechuudha. Speedii yookiin humna hin baay'isu jechuudha. Yookaan humna baay'isa yookiin speedii baay'isa. Kanaaf amma raampiin keenya maal nu baay'isa jechuudha? Humna baay'isa jechuudha. Garuu fageenya dheeraa dirqama deemuu qabna jechuudha. Effortiin fageenya dheeraa deemuu qaba jechuudha. Mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of inclined plane. Egaa mechanical advantage, velocity ratio fi gahumsa inclined plane akkamitti akka barbaadan kan ilaaludha jechuudha. The same is true for inclined plane. Mechanical advantage of inclined plane is the ratio of
load and effort. Egaa mechanical advantage ammas garaagarummaan qabu jechuudha. Akkuma maashina biraa loadii keessan simply effortidha yoo hirtan that will be your mechanical advantage. Mechanical advantage keessan ta'a jechuudha. What about velocity ratio? So velocity ratio, from the definition of velocity ratio is a ratio of distance moved by effort and distance moved by load. Egaa distance moved by effort kan jennuun slope ramp keessaniiti. Kun wanti kun asirra gangalateet as dhaqqabe. Isa kanaan L jettuun jechuudha. H kan jettaniin immoo wanti kun lafa ka'eet as bahe waan ta'eef kaayyoon keenya guddaan isa kana as baasudha. Inni immoo fageenya hammamii deeme isa kana deeme. Maal jennaan isaan? H jennaan jechuudha. H yookiin immoo hojjaa jennaan jechuudha. So L by H keessan inclined plane keessatti maal bakka isinii bu'aa? Velocity ratio bakka isinii bu'aa jechuudha. Efficiency is simply actual mechanical advantage by velocity ratio times 100%. Ga'umsi maashina keessan yookiin ga'umsi bal'insa balaagaa immoo mechanical advantage hiruu velocity ratio baay'isuu 100% ta'a jechuudha. Fakkeenya ilaallu ammas. Calculate the velocity ratio of a slope that makes an angle of 37 degree. The horizontal end raises an object to a height of 60 meter. Egaa ammas imagine gochuudha jechuudha. Jalqabarratti waan isinii kenname akkasumas immoo waan gaafatamtan sammuu keessan keessatti fakkii kaafachuu qabdu jechuudha. So amma kan isinii kenname sloping keessan horizontal irraa 37 degree dha. Horizontal irraa 37 degree dha. Ol ka'iinsi ba'aa keenya ol baasuu barbaanne 60 meetira jechuudha. So isa kana fiigarii isaa kaafachuu dandeenya jechuudha bifa kanaan. Amma sloping keenya horizontal wajjin meeqa uuma 37 degree isa kana jechuudha. Then ol ka'iinsi nuyi ol baasuu barbaanne 60 meetira. Loading keenya iddoo kana yoo ta'e L-in isa kam ta'a jechuudha. Sloping kun L bakka nu bu'a yookiin immoo fageenya effortiin deemuu danda'u bakka nu bu'a jechuudha. Kana keessatti maal nu gaafate jechuudha? Velocity ratio nu gaafate jechuudha. You know velocity ratio of inclined plane is L by H, isn't it? Egaa velocity ratio inclined plane yookiin bal'insa balaagaa leengizii keessan yookiin immoo fageenya yookiin immoo slope inclined plane hiruu heightii inclined plane akka ta'e ni beektu jechuudha. Garuu amma heightii malee L hin qabdan. So kana akkamitti barbaadu qabdu jechuudha? Beekumsa keessan herreegaa hojiirra oolchuu qabdu jechuudha iddoo kanatti jechuudha. Pythagoras theorem. Egaa right angle triangle dhaaf sin theta is equals to opposite over hypotenuse kan jedhu sana yaadachuu yookiin immoo itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Heightiin keessan 60 meter theta is 37 degree. So sin theta will be 0.6. The required one is velocity ratio. Isa kana gaafatamne jechuudha. Solution velocity ratio is equals to L by H. But L is equals to H by sin theta. Egaa maaliif L is equals to H by theta yookiin L over sin theta maaliif jenne isan sila dubbadde isan. Sin theta is equals to opposite over hypotenuse. The opposite is H. Qofa kanaaf faallaa kan ta'e eenyudha? H yookiin heightii keenya jechuudha. L-in immoo maal ta'a? Hypotenuse right angle triangle kanaa ta'a jechuudha. Kana drive yommuu gootan criss cross gootanii L is equals to H over sin theta ta'a jechuudha. Sin theta is equals to H over L ta'a waan ta'eef kana criss cross yommuu gootan formula kana argattu jechuudha. Isuma kana jechuudha. Kanaan booda xumurtaniitu jechuudha. So H jechuun meeqa? 60 meter. Sin 37 0.6 dha. 60 by 0.6 is 100 meter. So L eenyu argattanii jechuudha. L fageenyi tuqaa kana amma tuqaa kanaatti jiru 100 meetira argattaniitu jechuudha. So amma lakkoofsota lamaan argattan qabdan walii hiruudha jechuudha. L 100 meetira qabdu, H 60 meetira qabdu, kana lamaan walii hirtu jechuudha. Velocity ratio is equals to 100 meter by 60 meter. Dhibba hiruu 60 ta'a jechuudha. Meetir keessan meetiraan badaa ratioodha waan ta'eef it will be around 1.66 ta'a jechuudha. Velocity ratio keessan tokko tuqaa 6 ta'a jechuudha. Xumurtaniitu jechuudha. Wedge kutaarraa keessatti maashinii salphaa xumuraa nu ilaallu wedge yookiin immoo qottoodha jechuudha. Wedge is a piece of material such as metal or wood, thick at one edge and tapered to a thin edge at the other. Egaa wedge kan jennuun immoo materiaalii akkamitti jechuudha? Mukarraa kan hojjetame yookiin immoo sibiilarraa kan hojjetame ta'uu danda'a. Gara tokkoon yookiin fiixee tokkoon kan yabbuu ta'e yookiin immoo kan furdaa ta'e, fiixeen tokko immoo kan qara ta'edha jechuudha.
So qottoo hundi keessanuu fakkeenyaaf qottoo mana keenyatti itti fayyadamnu. It is an example of wedge. Again, billaawwan illee akkasuma jechuudha. It is used to separate two objects or split objects apart. Faayidaan wedgii maalidha jechuudha? Wantoota adda baasuuf yookiin immoo falaxuuf kan jennuuf yookiin immoo kutuuf nu gargaara jechuudha. Examples of wedge includes knives, nails, axes and spears. Egaa wedge kanneen jennu knives billaawwan mana keenya keessatti itti fayyadamnu yeroo baay'ee, nails mismaarota garaagaraa, axes qottoowwan garaagaraa yookiin immoo agaraa jennee kan beeknu jechuudha. Spears eeboon illee fakkeenya maaliiti jechuudha? Wedgeeti jechuudha. A wedge can either be composed of one or two inclined planes. Egaa wedgein maalirraa dhufa jechuudha? Inclined plane irraa dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf kitaabni keessan wedge inclined plane wedge screw jedhee kaa'a jechuudha. Maaliifi sadan isaanii garee tokko waan ta'aniif yookiin immoo inclined plane irraa waan ijaaramaniif jechuudha. So kunis wedgein maalirraa ijaarama jechuudha? It is composed of inclined planes. Inclined plane tokkorraa yookiin lamarraa ijaaramuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf wedgein inclined plane tokkorraa ijaarame bifa kana fakkaata jechuudha. Bifa kana fakkaata. Fiixeen kun baay'ee qara jechuudha. Bifa kana inni kun immoo maal ta'a jechuudha? Single wedge ta'a jechuudha. Double wedge kan jennuun immoo kan sloppiiwwan isaanii lamaan walitti garagaran jechuudha. Fakkeenyaaf kan sloppiiwwan wedgeota lamaanii alarra oolan heetii isaaniitiin kan wal quunnaman kun maal jedhamu jechuudha? Double wedge jennaan jechuudha. Ilaaltan asii amma kunis inclined plane tokko, kunis inclined plane tokko yommuu heetii isaanii walitti finnee wal quunnamsiisu slope isaanii gamaa gamanatti yommuu hambisnu maal ta'a jechuudha? Double wedge ta'a jechuudha. There are two major differences between inclined planes and wedges. Egaa maal jennee irraasitti wanti hubachuu qabdan tokko jira jechuudha. Qottoon damee inclined planeeti jenneerra. So garaagarummaan inni inclined plane yookiin bal'insa balaakaa wajjin qabu immoo maal inni kan jedhu tuqaawwan lama ilaalla jechuudha. The first one is when in use an inclined plane remains stationary but the wedge moves. Yommuu inclined plane yookiin bal'insa balaakaa fayyadamtan bal'insa balaakaa keessan iddoo tokko ta'a jechuudha. Iddoo tokko ta'a jechuudha. Garuu wedgeetti yookiin qottootti yommuu fayyadamtan ni socho'a. Fakkeenyaaf billaa fudhattan yommuu mana keessan keessatti qullubbii ittiin kukkuttan socho'uu qaba jechuudha. Qottoo isa fudhattan akkasuma muka yommuu itti murtan socho'uu qaba. Garuu bal'insa balaakaa iddoo isaa ta'a hin socho'u jechuudha. Second, the effort is applied parallel to the slope of an inclined plane. Bal'insa balaakaa keessatti effortiin yookiin immoo humni dalagaa'u parallel slope ta'a jechuudha. Kallattuma slope sanaatiin ta'a jechuudha. When using a wedge, the effort is applied to the top of the wedge. Egaa wedge keessatti immoo effortiin gubbaa irratti dalagaa jechuudha. Gubbaa maalirratti? Gubbaa wedge yookiin qottoo sana irratti. Fakkeenyaaf amma wedge kana fudhattan wanta kan adda baasuu barbaanne humna asirraan buruusaanis haa ta'u maaliin gadi dha'uu qabna jechuudha. Humni asii gadee dalagaa garuu inclined plane keessatti humni maaliin wal tarree ta'a jechuudha. Slope inclined plane wajjin wal tarree ta'a jechuudha. This is the major differences between inclined planes and wedges. Egaa garaagarummaa ijoo isaaniiti jechuudha. Akka wal jalaa isin jalaa waliin dhoofneefi jechuudha. The other is mechanical advantage, velocity ratio and the efficiency of wedge. Egaa amma immoo kan ilaallu bu'aa mekaanikaalaa, velocity ratio fi gahumsa qottoo yookiin immoo wedge ilaallaa jechuudha. The mechanical advantage of a wedge is the ratio of load and effort. Kun kan maashinii biraatiin homaa garaagarummaan qabu jechuudha. Mechanical advantagein maal ta'a ammas loodii hiruu effortii keessanii ta'a jechuudha. Mechanical advantage hiikasaa jalqaba konseptii isaa beekuu qabdu foormulaa kana miti kan isin shamaddaduu qabda. Mechanical advantage jechuun mechanical advantagein yoo jiraate humni baay'ateera jechuudha. Humna nuyi dalageessine hammamiin nu baay'ise jechuudha. Maashinni tokko humna nuyi irratti dalageessine inni immoo hammamiin nu baay'ise kan jedhu yoo beekuu barbaanne lakkoofsan mechanical advantageidhaan calculate goona jechuudha. So mechanical advantage is L by E symbolically. The velocity ratio of a wedge is the ratio of the penetration length of a wedge and the thickness of the wedge. Egaa velocity ratio wedge maal ta'a jechuudha? The ratio of the penetration length. Egaa penetration length kan jennuun immoo qaamni fageenyi wanti tokko qaama tokko keessa yookiin immoo muka fal'aanaa ta'e muka adda baasnaa ta'e muka san keessa hammi gadi lixuusaa L jennaan yookiin immoo akka sloopiitti fudhannaa jechuudha. Then thickness kan jennuun immoo
thickness maali keenya wedge keenya gara faallaatiin fudhanna jechuudha. So ratioon penetration kana fi ratioon thickness kana maal bakka nu bu'a jechuudha? Velocity ratio wedge bakka nu bu'a jechuudha. So wanti xiqqoo garaagarummaa uumaadha jechuudha. L kun maal ta'a? Penetration ta'a jechuudha. Kan inclined plane maal jenne slope ta'a. Bakkuma san kun immoo penetration hammam keessa gadi lixee kan jedhu santu ilaalamuu qaba jechuudha. Thickness maalis ilaalamuu qaba? Wedge keenyas gara duuba isaarraan yookiin immoo gara fiixee tokkootiin ilaalamuu qaba jechuudha. So that will be the velocity ratio of the wedge. It is L by T. The efficiency of a wedge can be determined by efficiency in wedge immoo mas akkamitti barbaadama jechuudha? Simply mechanical advantage by velocity ratio. Then mechanical advantage keessa L by E akka ta'e beekamaadha jechuudha. So velocity ratio immoo L by T dha jechuudha. Then L over E over small L over T yommuu garagarchiin yookiin immoo reciprocal isaa maal ta'a jechuudha? T by L ta'a. Yookiin immoo formula lamaan isaanii maal gochuu dandeessu? Ga'umsa wedge keessanii yookiin qottoo keessanii calculate gochuu dandeessu yookiin immoo shallaguu dandeessu jechuudha. The more narrow the wedge, the greater the ratio of penetration length of its slope to its thickness. Egaa ammuma wedgein keessan haphii ta'e yookiin immoo qara ta'e penetration slopein guddaa ta'a jechuudha. Penetration slopein guddaa ta'a. Penetration slopein guddaa ta'a jechuun immoo ratioon penetration slope fi thickness guddaa ta'a jechuudha. Maaliif numerator fi denominator jira jechuudha. Numerator isa kam jechuudha? Penetration length waan ta'eef jechuudha. Formula keessatti then denominator thickness dha waan ta'eef thickness xiqqaate jechuun maaltu damada? Ratioon keenya guddaa ta'a jechuudha. Isa kana ibsuu fi egaa walumaa galatti qabiyyeen irraa isa kana fakkaata. Hamma ammaatti chaanalicha subscribe godhin jirtu ta'e subscribe godhaa. Subscribe yoo gootan immoo viidiyoowwan like share gochuun hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadha. Anaallee na jajjabeessa. Gaafii garagaraa akkasumas yaada yoo qabaattan immoo comment box keessatti naa kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoowwan hojjetaman akka hojjetamaniin yookiin immoo battala hojjetamaniin akkasiin dhaqqaban yoo barbaaddan notification button yookiin mallattoo yaadachiisaa banadhaa. Viidiyoo itti aanu nama arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Isin jaaladha.